Ramogi oromo seche magotieno sa dek mar otieno gi sani dong nyire machuok kende Ramogi wachako weche manyien mag OIMORE kokalo RamogiTV chieng' mar wuok tich dwe ndalo 14 dwe mar 8 2023 an ka nikech in Ramogi miyo mathoth man gogi gin madhi loko ngima mari kendo mi bedo kod ng'eyo kuom gik matimore alwora mari kaachiel kod gwenge maboyo kodi pare ma oting'o twak kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja Wan Kenya. Weche mag ng'iyo ni to piny Kenya ochomo kanye. Wang'iyo mabende tenre kod weche mag thieth. Mang'iyo weche mag lony manyasani mabende koro miyo weche mag World Coin itemo non kendo itimo nonro to kod mamoko mathoth. Magi ting'o mag pur niang' bende kaachiel kod kit weche mamoko mabiro miyo weche mag chiemo kaachiel kod mwandu mopogore opogore chopo kuomi e yo mapiyo kendo mayot. Ka in koda chakruok nyaka giko idhi bedo gi ng'eyo mathoth. Ramogi mokwongo waira ne thund weche. Both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized, and that we leave to the technical team. We have also indicated that we are here to engage in good faith. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza onywando jokanyo magi kasani gidwani chenro mag apudno ketie chik motelo ne twak. Tubebe wakulima wote hapa Kenya tuende kwa ofisi na tukae pale mpaka ifanye tufukuliwe, tutafanya hivyo, si ndio? Jopur niang' obwogo dhi e doho ka okalo ndalo adek ka sirikal ok odwoko e wang'e chenro mag rego niang'. We do not want to do it selectively, and that is why we have this health assessment, that as an outcome then we know exactly what facility needs to be supported with what. Migao mar thieth koro chako timo nonro e osiptende duto ma pacho ka mar yango midhiero magikale. Machiegni Ramogi yudo weche manyien adimba kokalo RamogiTV. Weche manyien mag OIMORE chakore sani. Jaloko mara iluongo ni Belinda Dhiambo ka bende nyaturi kodwa nambari 3600. Facebook en RamogiTV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @RamogiTV KE. Mondo ilu weche manyien gi sani kimia pachi Ramogi pachi biro somo kinde moko oyweyo miyo chak oro gi kaluwore kod weche manyien ma okelo Dhiambo ni weche manyien mag OIMORE. Nyinga en George Bati. Kweth matwa kinde Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance omiyo od bura mamalo kod mar Senate ting' maneno ni twak madhi nyime omisir gi chike mapacho ka. Kenya Kwanza kod Azimio bende owalo komiti mar ji ang'wen na makweth ka kweth madhi konyo wi keto lai mag twak kod chano kaka twak biro ringo. Kata kamano oganda to pod ni kod luoro ni twagno dipo ka nyalo ware Luanda kaluwore kod mudho mokwako twagno. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kanyakla mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance kod ma Kenya Kwanza omolo Bomas of Kenya twak e telo mar ariyo mar yudo dwoko e wi liet mag siasa mokwako pacho ka. Aputu monywando Kenya Kwanza kod Azimio oyiere mar cholo twak e od bura mamalo kod mano mar Senate mar keto twak e kindgi mondo bede bwo chik motelo ne twak margi machieng' wuok tich juma manyien. E barup gi ne ute fwambo gichiko ni tend od bura mamalo kod mano mar Senate pedh kwayo makamano mar yudo teke bwo chik mar dhi nyime kod twak. E kinde twagno aput mar Kenya Kwanza oyedho kamiti mar ji ang'wen madhi tenore kod kanyakla mar gie twak mokelo kanyakla Dr. Mudhoni Thionkoli, Dr. Linda Musumba, Nick Biketi kod Duncan Ojwang. Korka Azimio kamiti ji ang'wen margi oting'o Jeremiah Kioni, Profesa Adam Solo, Zena Abubakar kod Lin Ngugi. Twak motelne kod jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka e korka Azimio kod Kimani Chunga korka Kenya Kwanza okoni kamitino biro chano list mag weche mowinjore twagie. Kata kamano chich nitiere ne kamitino yule tich ni maromo margi mokwongo ne owinjore gi chak twak e wi gik moko 10 mane ochwal kod kweth ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago mag Azimio. Kata kamano ne oyangore ni muchni ne pod okwakogi. Therefore, we shall be engaging in that dialogue process, which now formally begins because we have now the two technical teams from both sides formally constituted. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us. The teams are actually going to synchronize the agenda. And I'd started by saying, as far as
Azimio la Umoja One Kenya is concerned, our teams have been ready, but I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized. Alonso Musyoka ni okone Kenya Kwanza, netwagno winjo bed man thuolo kendo mauyanka, maonge bire mesa kod chuny mogut, katiela chiel nie mesa, to tela chiel ni olusublo. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. Ekinde matwake telo mar ariyo chakore kendo dhi nyime, joganda jo Kenya ni kod geno ne twake telo mar ariyo nyalo nyuolo lemo mopogore kod twak mokwongo manombemore piny Katap Toko. Twak migeno ni nyalo nyuolo winjruok e kind Kenya Kwanza to kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance, kata obedo ni twak e kind kamitis ariyogo pod ni kod muchni gi mutni e kindgi giwegi. Walter Nyambaga, RamogiTV, Bomas of Kenya, Nairobi. Riwruok moro maong'ere kaka Interface Community Help Desk mayudore kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni mondo opog kaunti ma Homa Bay nyadiriyo. Kwetho ne ochopo nyim komiti mar twak e kar bago romo ma Bomas of Kenya kod kwayo margi mondo obed achiel kuom gigo ma Kautieno okoni Walcoin ne oketho chik kuom kawo nonro moyiedhi mag jo Kenya kokalo e menyo tong wang'. E oboke mar chwalo ng'ure wi Walcoin manochwal e doho, lieko ne joma omako bura nono chenro mag Walcoin. Bende giyango ni Walcoin yangore kaka kambi maduong' ma yango nonro mag oganda kod yuto e piny mangima, kendo gin kod chenro mar kawo nonro mag ji duto mochiwore. Komishona mar nono bende okoni bang' kolo e yo manimba kaka Walcoin ne tayo tije pachoka. Apisi margi oyango ni nonro mane okawo kokalo e menyo tong wang' jo Kenya inyalo tigo marach. Bende gilero ni sani Walcoin timo duto mar rocho nonro madhi nyime e gima ne gidhi timo kod nonro mag oganda jo Kenya. E ng'ur motere doho nyiso ni chich nitie ni Walcoin modonjne temo loko nonro magisekawo kuom oganda jo Kenya timo dhi ataro mar chik marito nonro ma iye kata data meg 2019. Apisi mochung'ne nonro oganda oseyo Walcoin kuom ne rem luwore kod chike kata bang' ni chung chenro mage kuom ndalo 60 higa mar 2022. Bura momak ne kambi mar Walcoin wacho ni kata bang' ne gol chik mondo Walcoin ochung chenro mage, ne gitimo wich teko kendo dhi nyime choko nonro mag oganda gi wang' teko. Ka okang' mano kaw gi jatend migawo mar arita tarik 2 dwe mar 8 emomiyo kambi no chungo chenro mage. Duoko mar nonro ma wiye mar migawo mar arita kod mano mar tudruok oyango ni kambi mar Walcoin onge kod obok mag ndikruok ma yiene tie pachoka, kendo piny owacho koro chako timo nonro mar yango kama ne kambi mar Walcoin ogolo omenda mane miyo jo Kenya mane Walcoin omenyo wang'gi kendo kawo nonro magi. Wadhi nyime nyako Ramogi owere kod mag gik ma itimo e yor lony manyasani koting'o mar Walcoin, kendo wadhi nyaka e weche mag thieth. Migawo mar thieth koro chwalo ma ok tin ne jolony 500 mag nono counties duto kata mag nonro e counties duto 47 ma pacho ka mondo mi otim nonro mar yango nyawo manitie e mahaute thieth 15,000 mag piny owacho kod mag ji giwegi. Kaka Judith Omondi lero, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okoni gin kod chenro maber mar kelo lwasi makare sekta mar thieth ka gichano chiwo simbo ne nyamrerwa 100,000 ma osebedo ka itiego kod migawo mar thieth ma en achiel kuom paro mane gitwakie kendo yiere ni biro konyo Kenya. Kuom ndalo mathoth migawo mar thieth osebedo ka ikwako kod midhiero maka kod kacha, kama oting'o mibadhi e duol makeyo yedhi e pacho ka e KEMSA, okumba mar thieth mar NHIF kaachiel kod ywak riwruoge mag lakteche ma osebedo ka buogo dhi e ng'anyo kinde ka kinde. Magi gin gik maketo ngima jotuo kama rach, kendo rocho chenro mag thieth oke counties kende to kata mane piny owacho mamalo. To your vehicles. Migawo mar thieth odiochieng' makawuono
ka otelnegi kod jatend migao Susan Nakumicha ochwalo jolony counties duto 47 mondo mi otim nonro ewi nyau manitie ma owinjo din mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Nakumicha bende ne okoni nyaka ne odonji e telo oseyudo ywak e counties ma opogore madwaro sir mar piny owacho mamalo ka okoni nonro magichako no mabiro yango counties madwaro sir kod mago ma ok dwar. Since we came to office, we have received numerous requests from the county government in terms of equipment support, human resource support, infrastructure support. We do not want to do it selectively. And that is why we have this health assessment, that as an outcome, then we know exactly what facility needs to be supported with what. We have put in place a very robust system of data validation that will begin as soon as you key in the first input into the electronic platform. So I assure you that the data we are going to gather is going to be data that can be able to stand the scrutiny of time. Moko kuom gik ma idhi rangi kod jolonygi oriwo chal mar gige chiwo thieth kama oting'o masinde kod yedhe, chal mar jolony mag thieth e kaunti ka kaunti, kaka itiyo kod lony manyasani e chiwo thieth kaachiel kod nengo omenda madwarore mondo sir chenro mag thieth kaka mano mar NHIF e kind mamoko. Jakom mar komiti marango weche thieth e od bura mamalo Robert Pukose oseyo migao mar thieth kuom keto lakteche mathoth e migao mamalo ka counties to onge kod jolony ma oromo. That assessment should not just be at the county level, but should even also involve your headquarters. You have about 300 doctors working in Afia House. Why do you need all the 300? You have doctors who are well qualified, people with who are surgeons or obstetricians or pediatricians, just pushing files from one office to another. That should not be the case. Chenro ni machano timore osiptende 15,000 mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi biro kawo thuolo mar jumbe 2. From my technical teams, it is anticipated that this exercise will take up to 2 weeks. And after that, we will share the report publicly so that people can know what service is available at what level. And as an end result, then we shall also establish the PCNs to allow people to go through the continuum of care. Report maogik ma ibiro gol biro konyo kata mana e chiko budget ma ibiro tigo e county ka county. Judith Omondi, RamogiTV. Piny owacho kaachiel kod riwruok mar bada riwruok pinje piny mangima matayo chenro mag dongruok UNDP oketo winjruok mar chiwo andika mar yore manyasani. Jagoro mongirore migao mar ndiko oganda Julius Bitok owacho ni winjruok ma kamano en okang' maduong' e chenro mar andika ma otis ni maisha namba kama oganda biro yudo namba ma oyiedhi kata unique personal identifier UPI. Chenro no ibiro yangi tarik 2 dwe mar 10 gani. Which ensures that we deliver this. Digital ID, which we are talking about here, is the foundation of access of digital services or online services. We have launched 5,000 services, but the consumption of those services is hinged around digital identity, that we have to get a digital ID that is very accurate, so that Kenyans can, at the ease, at their convenience of their homes, enjoy the 5,000 services that were launched on the eCitizen. To ensure that Kenya can benefit from the promise of digital transformation. And this, if you will, I think, is one of, if not potentially the most important enabler, right? The idea of this, beyond the shiny things that come or are associated with technology, is that we want to make sure that nobody is left behind. And if you will, the evidence is clear. Digital transformation, be it at the level of an enterprise, be it at the level of a government, comes not just with opportunity, but with many risks. Jopur makwangi ohewa 3,000 kodichieng' ma kawuono somo paro e gala moro manokelo kanyakla jopur niang' e kaunti adek ma Kisumu, Kericho kod Nandi, kendo kwedo wach mar duol mar AFA mar loro kembe kuom dweche 4.
James Okoth nigi mathoth. Hii ile factory walishindwa ku maintain factory zao, na serikali ndio iko na shares na hizo factory, na wakulima walishindwa kulipwa, na ndio kwa sababu wakulima wengi walichelewa kupanda miwa. Motelo ne paro mar loro kembe Regoniang, duol matayo weche sukari e pachoka AFA ne ogolo chik mar loro kembe mag rego sukari e pachoka kuom dweche 4 mondo jopur ne yud thuolo mar nyago niang'. Paro makoro thoth jopur mag niang' ochungo ataro e kinde mabende giwacho ni midhiero mar nong'no koro ochomogi. Waromo gi japur kalimo puothe mar niang' kendo otimo ikruok mar neno ni onyago niang' e yo makare kata obedo ni oonge gi geno mar biro tong'ogi. En bende olero lal mochome kaka japur poni paro mar loro kembego ibiro kete tim. Odhi wito na tan nikech an eka achiel aja yudoga tan 55 odhi wito tan 10 to tan 10 gi pesa masani en shiling 47,000 nikech odhi kadho ndalone. Kokadho ndalone kaka sani en dwe mar 8 matiende nego be na bete sani kokadho mutiko dweche 3 matiende odhi kadho gi dweche 3 odhi wito na Wangapo watenda na mimi, hebu weka mkono. Jopur bende ochwalo paro mopogore e romono kama oting'o medo yuto mar jopur gi atamalo 30 e wi ohala makembe yudo e wi mwandu mag niang', koweyo omenda ma jopur yudo bang' tong'o niang', weyo kembe duto mondo oregi e kind paro mamoko. Ethanol wanauza, si ndio? Na mambo mengine mengi, stima wanatengeneza pale na kadhalika. Hiyo pesa yote wale wanafanya hiyo inaenda kwa mila. Na wewe mkulima unalipa miwa peke yake. Ni ashara ama hapana ashara? Na ukienda nchi zingine, India, South Africa, kila mahali, hiyo vitu kuna percentage ambayo wanalipa. E kinde ma jopur mag niang' chwalo ywakgi ni piny owacho kachiwo pachgi e yore ma ginyalo bugogo yuto margi, penjo en ni japiny to biro ywak ne ng'a, ahinya to e kinde ma nengo sukari koro oidho. James Okoth, RamogiTV. Kawadhi nyime ni komiti mar thieth e od buche kaunti ma Siaya chano mar pedho twak mabiro neno ni jochiw thieth mochiwore opuodhi kendo ndike tich. Jakom mar komiti no Cynthia Ndare wacho ni jochiw thieth go konyo ahinya e neno ni jotuo oyudo kony mapiyo. Ndare noloso e nyasi mar sidho kendo jopuonjre matiegore bedo jothieth e kar tiegruok ma Kawibo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Siaya Laktar Martin Konyango bende osiro wachno kowacho ni obiro nywando e migawo mare jothieth go mochiwore. And as the first graduates, we are and look forward to a brighter future. And when I learned about Kawibo, we are very grateful because we have lost staffs of the Ministry of Health are here. They are watching. You are working in a sector of speciality of Rachel is there. Rachel works all over. To nikech sirkal maduong' sani olingo public health to kod preventive health to kod promotive health. Mamagi en wang'yo mayot mar duoko mzigo mar chieth curative health care piny. Omiyo en gima ber to kendo en empowering medo teko kuom nyithindwa mondo gibed kod opportunity. Wadwa dok e thieth matimre kama wadakie. Wan gi ler, wan gi chiemo maber, wan gi pi maler mondo ji kik chop osiptal.
kachop kama ng'ato chopo hospital to koro en gima duong' mosekalo piny ka to jok jaila mawa graduate kawuono gi gine jok matimo tijego. Yakoro mogiro kama nanyo kuom kete RamogiTV gi kinde ne wadani mondo mi wadhi yweyo marwa mokwongo weche manyien mag OIMORE to nakwayo ni mondo medir na pachi kan no kaya osechako diro pach gi kenda moro ahinya e yo makare. RamogiTV winjore maler kanti rahero kabonyo Kanyagwal awuoro jatend piny gima timbene gi timbene yawa tem gilose kugai marazmio la umoja wae wich teko mano Kevin Abongo wacho kamano. Ero kamana odemo ka chunge Kanyamkago RamogiTV ler wacho ni wan ka gi Nedio Yamo kod Josuba dwadok waneno ka Josuba dwadok ni mondo migi county miluongo ni Suba. Weche gin mana weche okay kamano. Jamarenyo oko wacho ni amora ahinya gi RamogiTV antie aora jope awendo wacho ni moso dagi gi min mishe ka gintiere ka to gi joka matin ka gintie marenyo kanyo. Ero kamano ahinya kuom kete RamogiTV. Nabi Wood onguta kantire wang neno winjira Ramogi makare ahinya kendo mora ahinya gi weche manyien. Inyalo nyisa ni to into pachi en manye kar ka be naneno ka ji medo ndiko na makare wang'en joma bende wuoyo koda e bathe koni. Ka neno katoti Cardinal wacho ni sirikal ong'e wach niang yawa niang konyo miere mathoth ahinya e Kenya ka omiyo ng'ege maber kendo makare. Kano ka makamu wacho ni nyamrerwa Masiaya are the best doctors in Kenya kendo gisechiwore kata piny tek kata piny yot to gichiwore mar mondo gikony joma tuo kapok odhi hospital kendo owinjo mege sir kaka owach gi jatend migao mar thieth no wacho ni apako kendo tend county Masiaya biro ng'iyo gi. Bendo nyiso ni abati en mana ndalo ang'wen kende to obedo gi delegates romo mar delegates mag duond bura mar ODM Siaya koni kendo ji welo moting'o jotelo kaka Jojo Kode speaker Masiaya Edwin Lord majority leader Duoro Dongo bende MC West Ugenya kocha gen moko kuom jotelo madhi yuoro Pio Wandai Samuel Atandi kachiel koda Dr. Otiende Amolo James Orengo Buro Gengo wacho ni ji nitiere kanye dhigo wach e weche mag ODM mondo teg duond bura mar ODM e kinde joma moko bende tego duond buchgi. Wacho ni sup to chalo aora kata nam yala dhiang' igo mana gi mbom okay. Wach malicha ahinya kwa Ramogi. Ka bende aneno ka baba papa ma wuod wang' apala wacho ni en bende en kodwa ka kendo omora ahinya gi weche manyien. Owacho ni kang'iyo mos en mana Ramogi kende ma wang'iyo kendo sirikal winjo none weche mag pur gi gik ma otenre kod gik ma mulo ngima dhano. So kemaro siri nena maler kendo weche manyien biro ne eyo makare. Yina monda ka yuyo gi kanyo nyakora Ramogi gi sani ka duogo to pod an gi weche manyien mathoth bang'e maoko modong bende pod abro medo somo ka wadhi yuyo machielo med mana oro na ote mari nambari 3 nono kata Facebook RamogiTV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @RamogiTV KE kaimia pachi kikidhi mabor. Nyakwa Ramogi wachaka ni giweche matimore sa gige dongruok en gigo eko ma en hakini ok en gime miyi gi mich buch jopiny adier gima dhi mbele sani treva dhano kech nego. Alo ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa pinjani penjo mibni godono mar senator Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa Sadek otieno mana RamogiTV kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur.
kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri koda lori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wasuru nyime nyakora mugi weche manyien kama riwruoge ma ok mag piny owacho wuok tung' mosuo kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom siro ohala mar ndawa. Riwruogego wacho ni okang' mar romo kod moko kuom jotend kambi maloso ndawa e pacho ka juma mokalo ne ogolo ranyisi marach ni nyalo bedo ni piny owacho koriwore kod paro mar rito ngima mag oganda. Edwin Okoth miyo ler mathoth. Riwruoge 10 makedo ne ratich oganda koro ne owuok oko mar kwedo romo kind jatend migawo mar ohala Moses Kuria mane otimore chieng' tich adek, kama Kuria ne osingo ne obiro siro kambi mar BAT e nyayo ohala mar uso ndawa e pachuka. Jatatije mar riwruog Consumer Information Network Samuel Ochieng wacho ni okang' makamano biro e kinde ma migawo mar thieth osebed ka kedo kod tiyo kod ndawa. Kuom mano piny owacho ok ti kanyakla. Sirikal wang'e ni en sirikal achiel. Kantie chik kata position moro ma migawo kaka mar thieth osekawo, to giwacho ni tobacco ok en gima ber. Migawo mar ohala wacho ni gin to gidwa ni mondo ohala e weche mag tobacco kata ndawa onego medre, kendo gitemo ywayo jogo man gi pesa kata manyalo keto investment kata manyalo kelo kambe mondo oket kambe madongo mag ohala e Kenya kae. Mano chandowa kabisa nikech nere ni ok wawach dhok achiel. Ochieng dwaro ni mondo kawne Kuria okang' kuom ketho chik mayango kaka jotije piny owacho onego ti kod jo ohala mag ndawa. Chik mantie no mane Tobacco Control Regulations 2014 wacho ni jatich sirikal moro amora mondo rom gi ng'ano man e kambi matiyo gi ndawa maloso ndawa kata mohusika gi ndawa kata tobacco, nyaka be ni romo no ong'eye ni gidhi romo chieng' makama. Nyaka be ni luongo joma moko mondo bi ong'e ni to jogo romo kendo giwacho ang'o. Ok onego bed romo mar siri ni wanene mane social media ni ne waromo ka gigo picha kata ke ginyiso gik mane gikale. Mano mokwongo. Omiyo mano jatend migawo mar ohala okalo chik. E romo mane Kuria oromo kod weg kambi maloso ndawa mar BAT, jatend migawo no ne osingo negi ni obiro yawo negi thuolo mar miyo jopur ndawa cham mamoko mondo pur, chenro ma obalo kod moro ma piny owacho osebet kasiro. Sirikal nyocha oseriwre gi WHO mamano organization maduong' e piny mang'iyo ngima mar dhano, to oseriwre nyaka gi FAO ma nyoche koro
watemo golo joma loso ndawa, jopur mag ndawa mondo giwe puro ndawa, mondo gipur gik mamoko kaka oganda. Nikech waseyudo ni kata counties wa mosebedo ka pidho ndawa ri, samoro gine ma gidhiere mogik, gima ndano konyo gi onge. En odwan mondo duokgi, nikech koro gibo puro ndawa, to gipuro gimachielo kendo. Koro waneno kamano, chwanyowa kabisa. Jotend riwruogego koro neno ka gima piny owacho siro handawa, makate meto mag osuru mawang'ni ne ok omednegi osuru. Higni 5 mokalo osebed ka gik tobacco kata gik ndawa gimoro ma tobacco kata obed na nicotine pouches go imedo ga osuru margi. To e higa ni e finance bill ma koro nyocha okalni ok omedi osuru mar ndawa kata gik tobacco go kata matin. Kata obedo ne wakwayo mondo medi, to mayo mayot mar yudo pesa. To gidhi nyime to gimedo kuonde mamoko mahinyo ji. To kama wanyiso gi ni gimedi makata sirikal mokalo niche tiyo godo mondo oyud pesa to giweyo. Kenya en achiel kuom pinje manoketo kogno e winjruok mar piny mangima mamanyo yore ma inyalo duok godo ndawa piny, kaka yo mar rito ngima oganda kaachiel kod alwora. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Pinjo jiw ni mondo ti kod thuolo mar romo ma biro mar African Climate Summit mar manyo yore mag bero chal mar kor lwasi kod alwora ma ok luoyo seyo e kindgi giwegi. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya wacho ni lokruok chal kor lwasi en midhiero ma omako ji duto ma owinjore onywakne. Tuya oloso kane oromo gi jokanyo mag riwruog jochung weche mawuok e ute mag fwambo mopogore opogore pachoka. Tudruok en mar neno ni thuolo mag ute fwambo bende oti godo mar medo jiwo ber mar rito alwora kod bero lwasi. Romo mar twak ewi lokruok mar chal kor lwasi winjo timre dwe manyien e buore Nairobi. We have agreed that all of us are part of the problem, and that without blame games, we should be solutions-oriented. By amplifying the voices of leaders, scientists, activists, and everyday individuals participating in the event, media will also inspire a sense of shared responsibility and urgency across the globe. Newsrooms are strategically designing desks that cover issues climate change and sustainability. I want to believe there's an opportunity for a lot of partnerships and collaborations with these desks so that we can capacity build. We expect that in addition to discussing the issues, we will also portray the solutions, but even go further and show the opportunities for investments that are being signed or are close to being signed to unlock those challenges. Mano kanyo tudruok ma ejiwo mondo bedie kinda jokanyo kaachiel kod ute mag fwambo neno ni oket oporo maduong' ahinya mondo jiw jopiny rito alwora e kinde ni ma piny mangima medo rakore gi lokruok gi midhiero ma ikelo kaluwore kod lokruok chal kod lwasi. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Sikunde matiego jopuonjre tije mag lwedo midendo ni TVETs koro biro tiyo kanyakla gi sikunde matiego jopuonj midendo ni Teachers Training Institutions manitiere alwora machiegni kodgi. Esther Muria, ma en jagoro mongirore migawo mar somo korka tiegruok mag TVETs, oyango ni sumruok mar somo kod masinde biro timore e kind sikundego. Ne oloso Mombasa bang'e oyanga romo mar ndalo 4 mokelo kanyakla jotend jopuonj mag college midendo ni Kenya Teachers and Colleges Principals Association. Esechego bende jakom mar riwruok mar jopuonjgo Sol Baransa okone gidwa tiyo gi thuolono mar twak ewi lokruok masani ojuko sekta mar somo kendo mago makidek kelo nigi ng'ikruok e tijegi. As TVETs, so that we can be able to use the equipment that we have in our institutions together, because this equipment is meant for Kenyans. It is for all Kenyans. And because it is enough for us to be able to partner with the teachers training colleges so that the teachers are taught how to be competency using this equipment. Now we are also waiting for the circular for the rollout on the lower grade for diploma and secondary teaching education at C plane and C plus in 2 teaching subjects. You know, for a teacher, you must have the mastery of content in a subject area where you specialize. So it's very important that you have a higher grade in that subject that you want to teach.
Wadhi nyime ni jopiny e gweng' Malala e kar chung' od bura ma Homa Bay Town koro yudo fungruok bang' piny owacho mamalo kokalo migawo mar jolweny yango chenro mar kunyo pi ma biro konyo e tieko midhiero mar pi ma osebedo ka okwako gwengego kuom higni mathoth. Chenro mar pigno ma iluongo ni Lala Community Water Project itimo e sikund sekondar Malala kendo biro konyo sikunde 2 makono kod gweng' ma ni kod kwan mag oganda moingo gana 5. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach nigi ler mathoth. Chenro mar pigno ma ikunyo skund sekondar Malala ka chud bura ma Homa Bay Town itimo gi migawo malweny e pacho ka matieko midhiero mar pi maler ma osebedo kokwako gweng'no. Pigno ka otiek gedo mare to biro konyo skunde 2 mantie gweng'no ma gin skund sekondar Malala kod mano mar primar ka achiel kod jogweng' ma kwan goingo gana 5 modak e alwora mar skunde 2 go. Pigni okelnwa gi Chief of Defense Forces General Francis Ogola manyocho somo Lala Primary. Initially pino benige igero Lala Primary to nikech ne gipimo pi ma Lala Primary ka tin ngido ka pi ma ka aneng'eny moloyo ma Lala Primary. Koro pigni idhi kete modhi serve both institutions mar Lala Primary kod Lala Secondary gi community Malala kate gi jogo matata manya biro mondo konye gi pigni endi. Gidhi loso tangi maduong' madhi kopi nyaka Lala Primary. Kowe skunde 2 gi odhi serve about 5,000 people. Japuonj maduong' e skund primar Malala Bitis Otieno okone skundno osebedo gi midhiero mar pi kuom kinde malach ka gisebedo ka gigeno mana pi koth kuom kinde duto kendo e ndalo mag oro to gibedo kod midhiero mar pi maler ma gitiyogo. Wan gi problem nikech kaka Lala Primary watiyo gi rain water ma we only have 2 small tanks of about 10,000 liters. To ndalo droughts nyithindo thagre to ung'e ni CBC nitiere a lot of practicals magi need gi pi especially on the agriculture sector. Koro wamor nikech nyithindo bro bedo ka nyalo tiyo gi pigno mondo gitim project kako winjore kaka the government dwaro. Jokanyo e board matayo skunde 2 go okone gisebedo ka gitiyo go omenda mathoth ka ging'iyo pi maler ne jopuonjre kendo koro chako ayanga chenro mar gero pigno okelo ne gi fung'ruok maduong'. Wan gi nyithindo 800 e skul ka. To kandalo oro wakelo pi ka diriye juma. Maene 9,000 Koro sani pigni dhi miyo wa save pesa no wanyalo timo go projects moko machielo. Machielo community around ka be dhi enjoy this thing. Ana ka matur maduke kamano kiche lo jonyuol te kicha chune jonyuol kuom project mokel kani. Wakwanyo Nyasaye mondo tele mondo kunye otimre maber mondo nyithindo nwang' pi mosebedo ka chando. Ka jogweng' bende wacho ni chako chenro mar pigno biro konyo e duoko chien tuoche ma ikelo kod pige ma ochido ma osebedo ka chando gi e gweng'no. Kokomnwa taon jomoko uso 20, jomoko uso 30. Koro wan gi shida mar pi ma pi mokel kani nyalo konyowa maber. Wadhi bedo kode machiegni, inyalo chikori ka piyo piyo tiyudo kaka iyudo pi titedo ne nyithindo. Molo kidhi yawo idwa duogo saa 4 nyithindo denye dhot. Sebedo kwa chandore ne wach pi kokadho e yore mag pigewa mag nam kech sani nam nosekethore masani wadhi tiyo gi pi machiegni mokuny maler man gi arita makare wadhi geng'o kendo tuoche malandore kaka kolera mikelo gi pi e gweng'. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Kowuok Homa Bay nyaka Ramogi wadhi nyaka Migori kama jokedo kod nyange mag nyiri ka otelengi kod jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo ochako chenro mar twak gi nyiri jonyuol jotend arita jodongo kod riwruoge mag piny owacho kod maok mag piny owacho mar ng'iyo yore mag tieko nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Twak mar ndalo 4 dhi nyime e sikund sekondar mar nyiri ma Moi Nyabohanse manitie e sub county ma Mabera. Kaunti ma Migori achiel kuom counties 22 ma pod itimo e nyange mag nyiri e pacho kae. Higa ma okalo kwan nyithindo go manyiri malo 40 ne otimnegi nyango kama lo 600 bene oresi e dhopala mar nyange. Nyange ni mar nyiri osebiro kadhi nyime kata bed ni piny owacho korwegego mok mago mag piny owacho osebedo katiyo kod okenge mopogore opogore ma oting'o chiwo puonj ne oganda
eng'wech mar tieko midhieroni. Kumbuke hii ni mila imekuweko kwa siku nyingi sana, lakini mahali tumefikia ni kama sasa imepunguza sana. This message or information does not impact that behavior change which we want. The program of mentorship training is to impart knowledge to these girls. E higani piny owacho, riwruoge moko mago mag piny owacho obiro kod yore mamoko mar kedo kod nyange. Bedo kod twak ma okelo rawere manyiri, jonyuol, jodongo, jotend arita kwe, riwruoge mag oganda kaachiel kod piny owacho, chenro ma otisi kaka kambi ya wasichana madhi nyime sani e skund sekondar ma Moi Jabohanse en achiel kuom yorego ma itiyo godo e tieko nyange mar nyiri. The people practicing FGM may not know the effects of FGM, so we believe that lack of knowledge is also one of it, and then the issue of culture, mila na desturi. You know, when you talk about culture, it is something that is inbuilt, and changing culture is very difficult. So we believe that if we bring people of similar backgrounds, they'll be able to discuss and find out that if other cultures have been left, have been stopped, what about FGM? Chiendo ni ochaki, kojad Governor ma Migori Agnes Ochilo, ka otenre, korwego mok mago mag piny owacho. And we look at culture in a way that is beneficial to us, not in ways that bring us harm or affect us negatively in our life. And also, we are also not talking about FGM only. This forum is also going to teach the girls menstrual hygiene. Jogo ma osebedo kang manyime e kedo kod nyange mar nyiri wacho ni puonjo ganda rach mar nyange kaachiel kod loso chike makedo kod nyange bang' sumo pacho ganda matimo nyange dhi konyo e kedo kod midhieroni. Gaps that exist is the de-link between the culture and the implementers of the policy trying to eradicate the FGM in our community. Dwaro bende nitiere ni piny owacho ger kuonde jood ma nyithindogo manyiri nyalo yude kony e kinde mag ringo nyange kaachiel kod nywando joma chuo e okang' mar kedo kod midhieroni. Wagombo ni kanyalore wabedie gi rescue centers ma otegno, to kata kamano ka wawe weche mag rescue centers manitie onego waterie lwetwa kaka partners. To ka wan gi nyithindo 200 mipuonjo, to e community e gwenge wakucho wan gi nyithindo mang'eny ma ok ochopnegi. Tim mang'o mondo partners kod county odonje e gwenge duto. Jokedo kod nyange mag nyiri pod oketo sinani mar neno ne gitieko nyange mag nyithindogo manyiri e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori. Odonjo weche mag ohala, jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen ojiwo tend wath ma Mombasa mondo mi ondiki tich joma mine kendo gitiegi tije mathoth ne iparo ne gin mago mowene joma chuo. Kolose wath ma Mombasa kama ne odhi rwako e masinde mag golo kendo keto mwandu e meli midendo ni cranes. Jatend migawo no kata kamano kwedo rumbi ni dho wedhe mag pinje ma libamba sani koro yudo ohala maloyo dho wath ma Mombasa. Esejego jata tije mag dho wath no Captain William Ruto okoni biro mag masinde go biro konyo e bero chenro mag golo mapiyo mwandu mopogore opogore mago e meli kaachiel kod mago migolo e pacho ka kitire pinje maoko. E thuolo mar nus higa mar 2023 kwan mwandu makalo e dho wath ma Mombasa osemedore kowuok tan milion 17.48 higa mar 2022 nyaka tan milion 18.8 ma en medruok mar kwan atamalo 3.3. Inaendelea kuwa port yenye ina sifa na iko na uwezo ya kufanya biashara katika nchi ya Afrika, ikuwe competitive kwa Afrika nzima. I am pleased to hear from the Managing Director, Captain William Ruto, that one of these cranes will be piloted by a lady. And we have agreed with the MD that he needs to be deliberate in hiring and training other women to be able to be part and parcel of this progress, so that we avoid calling it a man's job. Of importance to let you know is that this equipment will really improve the efficiency of this port. What you have been seeing, even though you've been seeing that we've really improved in terms of efficiency, but with the arrival of this equipment, I want to assure you that we will double up our efficiency. Waziri
We promised you, me and my MD, that we'll work hard to make sure that Mombasa Port becomes the best port in Africa. And this is what we are going to do in the next years, which you are going to be here. Wadhi nyime nyaka Ramogi, board mar chenro mag pi oyango ni Kenya wito omenda mathoth kokalo e kembe mag pi. Director mar Wasreb Engineer Julius Itunga oyango ni kembe go yudo lala mar omenda ma ok tin ne siling bilion 11. Itunga oloso e romo mane okelo kanyakla jokanyo e sekta mar pi. Romo bende obagi Embu kama oyangore ni Embu kende yudo lal mar 38 e sekta mar pi. Wasahau kusema ile basi kwa Maraka isimu inatengenezwa. And that communicator hata nikimwambia tunaenda kulipia maji mahali tukikuja huko mashinani, please support our governors. So now we can do the positivity and also a bit of the negativity when we could not take. Tulipoangalia hii issue ya non-level water, hiyo 45% ni bilioni 11 billion. Ile tunapoteza as a country. Tauriza MD afanya calculation yake awaambia at his own time yake ni ngapi kwa hiyo 11 billion. If we were to get that 11 billion wasiri tuwaletea hapa, mutamaliza shinda zenu za maji hiyo mwaka moja. Kila mtu atapata maji na muvaki na change. It is unfortunate. The other day we went round with the board members. And you realize a place like Ngiri, mahali hakuna maji ya kutosha, chairman, you remember. Huko ndiko basi zimejaa. Na vijana wanapita wanagonga pipe, wanataka ng'ombe zao instead ya kupeleka kwa mto zikunywe maji, zinagongwa pipe ya Ewasco, zikunywe maji hapo ikiteremka. By the time Ewasco knows, siku 2-3 zimepita. Kama nanya kwa Ramogi kumkeja RamogiTV aneno ka joma bende medondiko na aneno ka Milio Rinda ka chel kod Carolina Dhiambo giwacho ni gina RamogiTV yo makare kendo morgi en weche manyien miyo gibedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Kama nanya Benta Charles nena maler ka njire Karen jomoko jojuoge adier. Okay, okang'eni wacho ni gin jomage motimo ang'o Karen okilera neno mana ka question marks mang'eny ka masa moro nyalo tama ng'eyo ni anang'o. Bati Anelija kawuok bondani ni maler ahinya. Billy Ogonda kawuok ober RamogiTV neno maler kendo winjore maler. Mora nyagi weche manyien. Asam manyakwar min Pamela Marimbo Nyamonye wacho ni tend Kenya rach makata jo kunyo ma Shakahola ibiro winjo ni giywago pesgi mar kunyo ritwa ket wang'wa joma noket ni golo ringre Shakahola dipo ka oywago pesa gi wacha mateka inya kwa Ramogi. Okay. Mana moko kuom otema umedoro na kai di wacha kang'iane mejo kwiri woda lego kawoga gi wacho ni RamogiTV neno maler ahinya kendo wacha mama kamu uda sere wacho ni kare tarik 18 August asere ndani mano mejo kwiri wacho kamano. Vela Tieno wacho Ramogi neno maler ahinya gin gi Samson Okalo riga kantiere Ugwe School. Kamano engineer Abura Woodrongo wacho ni makare kendo mayomi kindani Mombasa Morlilo Karamogi kuombo makare kamano nyakora Ramogi yena ka uyo mapio ka udugo podwan gi weche mamoko e weche manyien mag OIMORE kotingo weche mag tuke. Tichario e penj laktar Sapargari Odhiambo. Dr. Haron Palo biro riwre kodwa koa Equity Afya Kondele ka opuonjo kendo leronwa e wi tuoche odundu mag muya. Penj laktar Tichario Sapargari Odhiambo. Kik bai. Nyakwaromuge juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. RamogiTV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien yasepuonjo ji ariyo no.
chenro mar pogore nyaka Ramogi Jiwang'a biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Achiel kende anadwa ni mondo iduokna pesa no te. To kapo ni ok ibiduoko na pesa no, anabiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling' kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machini nyakora Ramogi odonjo weche mag tuke kaka nasingo ni wan gi mag tuke bang' yweyo. Riwruok matayo tuke mag goyo abal e pinje duto mong'ere kaka World Aquatics omedo kum ne Kenya e tuke mag goyo abal. Kendo nyiso riwruok matayo tuke go e pacho ka mondo mi otim yiero margi e kind ndalo 90. Kuom ndalo 90 kochakore gi sani, jotugo mag Kenya ok bi yuoro e tuke mag abal pacho ka kata mana e pinje maoko. Barua mondiki gi director mar riwruok mar World Aquatics Brent Nowiki, komiti ma kojolo nomi thuolo mar ndalo 90 mondo mi obag yiero, kata kamano yiero ne ochungi kod doho bang' jochung' e kombe mamoko chwalo ng'ur margi doho. Komiti no ni kod geno ni yiero biro timore manyien ka jogo ma ibiro yier kapok ochopo giko dwe mar 10 biro tayo riwruok mar Aquatic Kenya. Michael Kihara omako thuolo mokwongo e chung' mar jotugo e tuke mag rawere motisni Junior Stroke Play Championships mibago e lap ma Budhaiga Golf Club bang' kalo Krish Shah mane nitiere thuolo mokwongo midhiambo manyoro. Michaela Kihara oyudo points 73 e round mar 2 odiechieng' ma kawuono, kama en medruok mar points mane oyudo e round mokwongo. Krish Shah kamachielo oyudo points 75 e round mokwongo ka odiechieng' ma kawuono noyudo points 76. Junaid Manji omako thuolo mar 3 e chung' mar jotugo moyudo points 158 e round mokwongo gi mar 2. Jotugo maromo 49 ng'ado tiko mar donjo e round mar 3 odiechieng' makiny. Counts towards our order of merit, but secondly also counts towards world ranking, and this is how our juniors are ranked around the world. It also helps them get scouted through the world rankings, and this is also how we do select our juniors for national duty. Telo mar 11 mag tuke golf moser kod bengi mar NCBA no bagi alap ma the par 72 Nyali Golf and Country Club kendo yuayo jotugo maromo 180 mabende nonywando jotugo marowere 6. Olaf Grothi matugo ne tim mar Nyali Golf Club nomoro johera mage bang' bedo jaloch e kind jotugo duto. Noyudo points 4 mbele Modar Abubakar mane oyudo points 76 kendo bedo jaloch e kind yawuoyi kendgi. Jimmy King'ori notieko thuolo mar 2 bang' yudo points 77. E kidieny mar Wakeini, Mary Kandu notieko thuolo mokwongo bang' yudo points 82 kendo loyo Trufena Oyaro mane otieko thuolo mar 2. Alisa Jamal nobedo jaloch e kind rawere. Jaloch nong'ado tiko mar tielo mar finals ibiro bagi dwe mar 12 e alap ma Sigon Golf Club. Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF ogwelo jopuonje mag adhula maromo 25 mapuonjo adhula e tiegruok mag oboke mag CAF A mano chakore ayanga odiechieng' ma kawuono bura Nairobi.
Riwruok mar FKF kotenore kod jakom mar Nick Mwendwa olando ni kochakore gi sani klepe duto matugo e lig maduong' mar FKF PL ibiro taa kod kocha mani kod obok mag CAF A. Tiegruok makama ibiro bedi kibago giko season higa ka higa ka jopuonj adhula mamoko maromo 50 biro yudo tiegruok margi dwe mar 10 mar higani. We want to make sure that we have 10,000 coaches in the country, and we want to make sure that we have at least 200 coaches at the highest level, so that a club can choose from this pool of 200 coaches, so we can have the best of the best coaching the best clubs in the country to raise our game. Timbe koro ikore ne tuke mag piny mangima e kind wakeini katielo mag nus finals moting'o Spain, Sweden, Ingeresa gi Australia ibiro bagi odiechieng' makiny gi tich adek. Tim mar Spain biro rakore kod tim mar Sweden bang' timbe ariyogo yudo loch e tielo mar quarter finals. Spain's loyo tim mar kiny gi tich adek.